વાતચીત કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે એચડીએફસી સિક્યુરિટીઝના વિનય રાજાણી અને એન્જલ બ્રોકિંગના મયુરેશ જોશી. આપ બંનેનું સ્વાગત છે. સૌથી અને મયુરેશ, આપની પાસે પણ ખાસ આવીએ અને જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ આપણે માર્કેટની જોઈ રહ્યા છીએ, જીઓપોલિટિકલ ટેન્શનથી, પાડોશીઓના ટેન્શનથી થોડા દૂર જરૂર થયા છીએ, પણ સામે હવે ઇલેક્શનનું ટેન્શન આવી ગયું છે અને તારીખ હવે જે છે તે કદાચ સોમવારે આપણે જ્યાં માર્કેટ ખુલશે ત્યાં સુધીમાં કદાચ જાહેર થઈ પણ ગઈ હશે અથવા તો થવી જોઈએ. આ બધી પરિસ્થિતિની વચ્ચે ચૂંટણીના માહોલમાં પૂરેપૂરા હવે જ્યારે માર્કેટ્સ રંગાઈ ગયા છે, શું ઓબ્ઝર્વેશન્સ તમારા માર્કેટને લઈને? Yes, clearly, Marisol, I think બે મુદ્દાઓ છે, ગ્લોબલ પોલિટિકલ સિચ્યુએશન અને ઇકોનોમિક સિચ્યુએશન અને પોતાના સિચ્યુએશનમાં what probably happens with the election outcome. તો પહેલા મુદ્દા ઉપર આઈ થિંક જે ECBનું સ્ટિમ્યુલસ આવ્યો કાલે, આઈ થિંક that's obviously a huge relief માર્કેટ્સના હિસાબે. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક there is every indication કે આઈ થિંક જે US ચાઇનાના ટ્રેડ વોર્સ છે ત્યાં ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક એક રેઝોલ્યુશન ઓર સમ હેડવે મળી જશે અને બ્રેક્સિટને પણ લઈને આઈ થિંક there should be some amount of resolutions coming through. So I think on the global political front and geo-economic front, I think there seems to be things that are getting stabilized. આપણા પોતાના માર્કેટ્સ માટે yes, I think there will be a lot of volatility as the election season and જે dates announce થશે. So over the next 1.5 months, મારા હિસાબે I think ઉથલફૂથ માર્કેટમાં બહુ રહેશે. પણ મારા હિસાબે I think this also will give lot of opportunities. If you do witness in this volatility a very sharp correction, ક્યાં ના ક્યાં I think the qualitative stocks છે, they definitely can be looked at. કારણ કે the longer term outlook obviously remains very, very positive economy માટે. And with that premise, મારા હિસાબે I think qualitative stocks should stand out. મયુરેશ, આપણે પહેલા પણ ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓની, પણ ચૂંટણી પહેલા જે આ એક રાઇઝ એન્ડ ફોલની સિચ્યુએશનમાં ઉછાળો આવ્યો છે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓમાં, ફરી એક વખત રિવ્યુ લેવાનું મન થાય છે. શું ઓબ્ઝર્વેશન તમે જોઈ રહ્યા છો ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓમાં અને જે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ જે છે તેમાં ભાવ ઉપર વધારા તરફી અને ભાવ ઘટાડા તરફી પણ ન્યૂઝ છે, બંને તરફી અમેરિકા પ્રાઇઝીસ કંટ્રોલ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે, ઓપેક તરફથી પ્રાઇસ જે છે તે વધે તેવી પૂરી શક્યતાઓ, પૂરા પ્રયાસો છે. આ બધાની વચ્ચે આપણે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓને કઈ રીતે જોવી જોઈએ? ચાલે કે આઈ થિંક બે ત્રણ વસ્તુ છે અહીંયા યશ. પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક ધી અર્નિંગ સેન્સિટિવિટી ઇઝ હાઈલી ડિપેન્ડન્ટ ઓન ક્રૂડ પ્રાઇસ મુવમેન્ટ અને રૂપી મુવમેન્ટ અગેન્સ્ટ ડોલર. તો એ બે કી વેરિયેબલ્સ આઈ થિંક ડિટરમાઇન ધી અર્નિંગ્સ મોમેન્ટમ આ સ્ટોક્સ માટે. આજની તારીખમાં આઈ થિંક યસ there is a huge volatility as you rightly said. I think OPEC cuts ને લઈને, but whether that probably gets offsetted with production increase in Libya, I think what probably happens with the rig count, US marketsમાં shale output ને લઈને, I think એ બધા factors play માં રહેશે. At the same time, I think what probably happens because of global situations probably easing a tad bit. મારા હિસાબે I think even the rupee movements against the dollar should be quite reasonable and very, very tight bound in a very tight range. So I think these two key variables are not going to show huge amount of movement either on the upside or downside, which probably gives stability from an earnings perspective. બીજી વસ્તુ I think marketing margins probably are a huge save for companies like HPCL, BPCL. આજની તારીખમાં IOC probably has one of the least marketing margins. કારણ કે diversified ધંધો છે, refining નું છે ધંધો, pipeline નો ધંધો છે, you've also got the petchem or downstream business working for it. Third, I think ઘણી બધી investments કરી છે oil marketing companies ને in terms of creating new capacities and new terminals. ક્યાં ના ક્યાં I think as these terminals come on stream over the next few quarters, એક GRM માં સુધારો આવશે કારણ કે જે complexity index છે of these terminals is going to be far higher. Fourth, I think જે IMO regulations આવશે from Jan 1st 2020, they are going to benefit company with middle distillates. તો આજની તારીખમાં I think marketing margins have definitely moved higher. GRMs have moved lower કારણ કે જે સિંગાપોર GRM ની benchmark pricing છે આ ક્વાર્ટરમાં, that has moved lower, but that should start normalizing, and middle distillate વાળી જે કંપનીઓ છે I think these should benefit significantly in this entire run. તો મારા હિસાબે I think the kind of cash flows that these companies report, I think થોડી volatile definitely રહેશે because of all these factors at play, but longer term outlook probably will look very, very good for diversified players and players having a middle distillate operations. So with that respect, મારા હિસાબે I think IOC is a clear hold from my side. એની પાસેથી પણ ફટાફટ આ જ સ્પેસ પર વાત કરી લઈએ. સરકાર પૂરો પ્રયત્ન કરી રહી છે કે બધી જ રીતે શુગર કંપનીઓને એથેનોલ સાઇડથી પણ અને જે સ્ટોકને લઈને સોફ્ટ લોન તેમને મળવાની છે તેને લઈને પણ ઓવરઓલ સોફ્ટ લોનને લઈને ઘણા બધા ઓપ્શન્સ પણ આપ્યા છે. કઈ રીતે તમે જુઓ છો શુગર સ્પેસને જે પુશ મળ્યો છે તે કોઈ ફાયદામંદ થશે કે કેમ? I think incentives આપી છે ગવર્મેન્ટ. I think price increases by 2 rupees જે soft loans ની તમે વાત કરતા હતા, subsidies that probably will also get rolled out. At the same time, I think તમે જોશો કે I think જે ethanol ની pricing છે, specifically I think sugarcane juice ની તમે pricing લેશો અને B level molasses ની, I think the pricing is significantly higher. હવે જે tendering આવ્યું છે, I think the mixing is close to around 5-6% which the government hopes can move to around 8% over the next few quarters and 10% in the longer run. ક્યાં ના ક્યાં I think with distillery operations અને જેના I think એક backward operations છે with captive power
power. I think these integrated sugar companies are definitely going to benefit. At the same time, I think a companies પાસે જે lower leverage છે, I think they also benefit. કારણ કે જેટલા KL arrears of almost 21,000 crores, ક્યાં I think there will be some amount of an offsetting effect happening because of the price increases that you have recently witnessed. બીજી વસ્તુ in terms of core numbers itself, I think the sugar season એક વહેલું ચાલુ થયું આ sugar season માં, you are obviously seeing greater numbers being crushed at this point of time. The carryover inventory હતી 10 million ton, if you probably assume around 29-30 million ton, demand of 26. The exports ને આપણે વાત સાંભળતા હતા, probably Iran expected to import few sugar million tons of sugar from India. અને જે international sugar pricing છે આજની તારીખમાં, which is firming up because of some shortage that you are seeing in sugar producing countries like Brazil, I think એક support આપે છે even from the fundamental side. ત્રીજી વસ્તુ I think in terms of core earnings itself, I think moment has been very very sharp for all these stocks with all these assumptions. અને એક typical commodity cycle હોય 2 વર્ષનો, તો કદાચ I think the next sugar season which starts from October to November I think should be in favor of sugar companies, but obviously I think the stocks have reacted. So I will agree with Vinay. મારા હિસાબે I think one should really wait for declines. The integrated companies I think they will probably benefit over a longer period of time, which are having distillery operations, power operations and lesser amount of debt on their books. So મારા હિસાબે yes, I think stocks like Dhampur Sugar, something like BCM Shriram, which you own in our portfolios, I think can do well over the next 2 to 3 years. તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો અને સ્પેસિફિકલી વિપ્રોની પણ એ સાથે વાત કરવી પડશે. જે સ્ટેક સેલના ન્યૂઝ હતા તેના કારણે તેને સિંગલ ડે લોસ પણ જોવા મળ્યો છે. આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ પણ કંપનીની અંદર કયા પ્રકારે કારોબાર કરવો જોઈએ? Actually, I think different વસ્તુ છે. I think જેવી રીતે નંબર્સ રિપોર્ટ કર્યા હતા IT કંપનીઝ, I think it was very very encouraging. કારણ કે જે ડોલર રેવન્યુ અને કોન્સ્ટન્ટ કરન્સી રેવન્યુ ગ્રોથ હતી, I think it was very very commendable. At the same time, I think જે યુટિલાઇઝેશન લેવલ હતી for a few companies, I think attrition level still remains high. પણ જેવી રીતે I think order wins મળ્યા છે and the way I think the orders are getting executed, અને જે digital order wins છે, which is a substantial portion, almost 30-35% of revenues for top tier and mid tier companies, I think they are high margin businesses that these companies can probably look forward to in terms of their EBIT margin maintenance. ક્યાં guidance maintain કર્યું છે both in terms of revenue as well as EBIT, I think is a strong testimony to all these factors that they carry. I think if US માં slowdown આવશે or general global slowdown, that might have some amount of jitteriness IT stocks માટે. કારણ કે if this probably comes through, એક જે discretionary spending હોય, BFSI હોય, retail હોય, life sciences હોય, healthcare હોય, I think that probably gets curtailed to a certain bit. But can the existing order books, at least FY20 probably looks very very reasonable in terms of the guidance given out. Fourth, I think the valuations I think many companies are probably trading at the higher end of their valuation band compared to their last 3 year averages. So I think एक strategic hold में एक सलाह आपसे specifically top tier names में आते हैं, being very very selective on the mid cap IT space. But I think IT sector में I think एक थोड़ું selective રહેવું પડશે, but I think the prospects are looking quite reasonable. I think the cyclical sectors I think if you get a stable government આપણા પોતાની end ઉપર and if the global conditions probably stabilize, મારા હિસાબે I think IT sector will give normalized returns. But cyclical sectors જેવી રીતે વિનય પણ કહેતા હતા, I think the banking sector for example, I think that can probably outperform. મયુરેશ, આપના જે પણ સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી, મારા પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી, પણ ઇટ ઇઝ પોસિબલ આ બધા સ્ટોક્સ પ્લાન સાથે ડિસ્કસ કર્યા હોય, એન્ડ એઝ વી ડિસ્કસ I think a few of these stocks we do own in our portfolios as well. બિલકુલ, આપ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ, આ સમગ્ર ચર્ચા કરવા બદલ. તો આ સમગ્ર સપ્તાહ દરમિયાન માર્કેટે તો સારું પરફોર્મ કર્યું છે, પણ આવતું સપ્તાહ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહેશે કારણ કે ચૂંટણીની તારીખો પણ જાહેર થવાની છે. હાલ બસ આટલું જ. મને યશને આપશો રજા. જોતા રહો CNBC.